I believe that we have provided tools for Georgians to shape their own destinies. Thank you very much. It's a project that we've launched together with our colleagues and friends from Sweden and Austria. Very important project, GRETA, that you all know. Zalig kmachopili waarom Teres meva mesiashi zvanechi. I think we achieved a lot of successes, and many successes I already mentioned. We will hear also later on. I'm very glad to be in Mestia on behalf of the European Union delegation to Georgia, together with our colleagues and friends from Austria and Sweden, at the closing event of an important project for us, GRETA project. Since Austria is a mountainous country, for us the logical choice is also to work in mountainous regions. And that's why we chose Racha, Imereti and Svaneti for our joint project with Sweden and the European Union. We have together made this journey towards new heights, and we have achieved some important milestones. And I think working together with Team Europe, in this project we have been working together with Austria, the European Commission, together with us from Sweden, but not least with all the local partners, has managed to achieve some very important results. GRETA project is important for us for many reasons. The most important one is because at the design of this project at the beginning, we had in mind to really deliver support and assistance in a concrete ways to the business and to the communities at the local level. So we are really planning to contribute to reducing poverty, increasing income, to help small businesses access finances, to give more opportunities to the people here, employment as well. So this is the first thing we had in mind when we started. We know it's a difficult and a long-term process to develop mountainous regions, but I think in these 4 years, despite difficulties with COVID and all that, we have achieved quite a lot of results. For us it has been important to build this from and tap into the knowledge and the motivation that exists in Georgia's mountainous regions, here in Svaneti, in Racha Lechumi and in Imereti. And we have done this by also introducing some important new concepts that are in line with the vision that we hear from people in the regions, and that is to create better livelihood opportunities, to motivate younger people to stay in this region, to develop their businesses in sustainable and organic agriculture and in the hospitality sectors. Also, we worked on the legal framework, so we helped design pieces of law and legislation that would then help implement concrete actions on the ground. And understanding those needs has also been important to work on gender equality and training female guides, managers of local guest houses in sustainable agriculture. And we have seen that women are taking a lead in this process and doing it together with men. We have also helped small businesses to access finance, as I said, but also to develop marketing plans and to promote their products, and also to network with other businesses in Europe. What we also have done is to put Georgia, and in particular Svaneti and Racha and Imereti, on the international map of hiking, of wine. I just remind you of the Highlander event that was supported, the Free Ride World. Georgian winemakers participated in international affairs. And finally, we also supported the development of Svaneti tourism strategy together with the action plan, which is important because that will guide the stakeholders in this area. So mountainous tourism, sustainable way, and also organic agriculture have been the focus of this project. I hope it's not the end, but it's the beginning of a wonderful friendship, and that we will continue on different layers, different instruments to work together between Austria and Georgia. So I wish these regions all the best, and Sweden commit in the future to remain as your partner together with this Team Europe approach, because together I think we are bringing Georgia closer to the European Union, but we're also bringing Europe closer to the mountainous regions of Georgia. Because we are talking about the European perspective of Georgia now, that I can say this project has also contributed to bringing Georgia closer to the EU. Algo ascoltare per
მე მაქვს მეღვინეობა რაჭაში. 2015 წელს ჩამოასხით ღვინო, ეს არის ალექსანდრიელისგან და მუჯურეთულისგან მომზადებული წითელი მშრალი ღვინო. და ამის შემდეგ იყო 2019 წელში GRETA-ს პროექტი, რომელმაც მომცა თითქმის ყველა შესაძლებლობა, რომ განმევითარებინა ჩემი საქმე. ევროკავშირის, შვედეთის და ავსტრიის დახმარება კრიტიკულად მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ეს იყო კომპლექსური დახმარება. ფინანსურიც იყო, განათლებაც იყო, სერტიფიცირებაც იყო, ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი რაც იყო, გააცოცხლა ბაბუას ვენახები. დღეს გვაქვს უკვე გამართული პროდუქტი ხარისხით, ამ პროდუქტს აქვს უკვე ბიო სერტიფიცირება, მარანი, რომელშიც იქნება ISO სტანდარტები დანერგილი. მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ბაზარზე ამ ღვინის განვითარება, ანუ მარკეტინგული ნაწილი, რომელშიც ასევე ეს პროექტი GRETA აქტიურად მოგვეხმარა, წარმოდგენილი იყო ჩვენი ღვინო ლონდონის ფესტივალზე, რომელიც არის ძალიან დახვეწილი და მაღალი დონის გამოფენა და ეხლა უკეთესად ვიცით თქვათ რა გვჭირდება. ეხლა უკეთესად ვიცით როგორ უნდა განვავითაროთ ეს ჩვენი პროდუქტი თქვათ ბაზარზე, როგორ უნდა განვავითაროთ ტექნოლოგიები, რომ უკეთესი ხარისხის ღვინო შევქმნათ და როგორ დაუახლოვდეთ სტანდარტებს, რომელსაც მსოფლიო სტანდარტი ითხოვს და რომელსაც პრემიუმ ხარისხი ითხოვს. რამოდენიმე წლის უკან მე ჩემი ოჯახის წევრებმა გადავწყვიტეთ, რომ დავბრუნდებოდით ჩვენი წინაპრის სახლს, რომელიც არის 130 წლის და მდებარეობს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ წეში და მე მინდოდა რომ სულ ამ სახლში რაღაც შუქი ანთებულიყო, ღუმელიდან კვამლი ამოსული იყო და შემენარჩუნებია ის სიცოცხლე და ის ჟინი, რაც ჰქონდა ჩვენ წინაპრებს და ის სიმშვიდე. თუმცა ეს ოცნება იყო ჩვენი, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ რაღაც შემოსავლის წყარო გაგვჩნეოდა და იქ არსებობა შეგძლებოდა და ამ დროს გამოჩნდა GRETA, რომელმაც შეგვიწყო ხელი და ძალიან დიდი დობა გამომიცხადა და ნამდვილად მათ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა იმ мотиваციისათვის, იმ სტიმულისათვის, იმ დობისათვის და იმ ჩემი დიდი ძალისათვის, რაც მათმა ჩემთვის გააკეთა და ჩემი ოჯახის და ჩვენი ოცნება შეასრულეს ნამდვილად. პატარა ბავშვი რო იბადება, ახალშობილია, მას ჭირდება რაღაც სახელის დარქმევა, რაღაცა ფეხზე გავლაში დახმარება, მეტყველებაში. აი ზუსტად ეს იყო ჩვენი და GRETA-ს ურთიერთობა, პარალელურად გავალო, იმიტომ რომ სახელიც კი ჩვენ ერთად მოვიფიქრეთ ჩემი ბიზნესის და გამომდინარე ჩემი ოჯახის ტრადიციიდან ჩვენ მას აზნაურის სახლი დავარქვით Gentry House. ასევე რაც შეეხება მეტყველებას და ფეხზე სიარულს, ჩვენ არა მარტო გრანტი მივიღეთ და ფინანსური დახმარება და რაღაც მატერიალური ესე ვთქვა დაფინანსება, არამედ ამ 5 წლის მანძილზე ხელჩაკიდებული დავყავდით GRETA-ს ესე ვთქვა და განვითარებდა სხვადასხვა მიმართულებით, რა, როგორც არის სოციალური ქსელები, ბიზნეს დაგეგმარება, ციფრული მარკეტინგი, უცხო ქვეყნის გამოცდილების გაზიარება და უამრავ რა, რომელიც ჩვენთვის იყო აი ზუსტად ის ელემენტები, რომელიც მე ძალიან მაგრად დამეხმარა. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ევროკავშირს, შვედეთს და ავსტრიას და პროექტ GRETA-ს ჩემი და ჩემი ოჯახის ოცნებების ასრულებისთვის. The story of the GRETA project in Georgia. My story in Georgia. Our story. The collaborative effort of the European Union, Sweden and Austria in the frame of the GRETA project have yielded significant results at multiple levels, including policy development, improved access to finance, the establishment of a market connection and capacity building. The collective support has empowered all partners to enhance their capabilities and expand their horizons. As a result, we are now fully prepared to embark for a new journey to a new height.